So good evening class. Today we will start with employee morale. We have completed ethicalisms, I guess. Okay. So we are left with two topics. One is the morale and the another one is what? Ethical dilemma. This will complete this chapter. Okay. Now today's class will be a very small one because today I will just deal with morale and in the next class I will complete ethical dilemma. So 15 minutes class maximum for today, 15 minutes maximum next day. Okay. After that I don't know whether this class will continue or not. Let's see. Anyways, you will be informed. So today the main thing that we will first study is what? We will study morality. We'll study about integrity. We'll study about law. So today, what we will study about morality, integrity and law. Okay. Let me first tell you. Regarding this chapter, I will provide you with MCQs from different books. Just practice those, okay? Just practice those. And regarding your internals, whatever it will be, just focus on these notes. It will be enough on the MCQs that I will provide. That will be enough for you for this chapter. Actually, I'm saying for this chapter, it will be enough. Okay. So morality, integrity and law. So what is morality? Now morality has been derived from a Latin word. Morality has been derived from a Latin word which means Latin word moralis. Morality has been derived from a Latin word moralis, which implies what? Customs, which implies customs or manners. That implies customs or manners. So morality has been derived from a Latin word moralis, which implies customs or manners. Okay, now what is morality? Now morality means the do's and the don'ts. The do's and the don'ts that the society accepts. The do's and the don'ts that the society accept. Morality মানে কি? It means the mannerism, it means the custom. এটা মানে যেটা সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করছে, যেই জিনিসটা সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করছে, যেই জিনিসটা সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করছে না, মোরালিটি সেইটা নিয়ে ডিল করে। সাপোজ স্টিলিং, চুরি করা, আমাদের সোসাইটিতে চুরি করা ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। চুরি করা ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। আমাদের সোসাইটিতে মিথ্যে কথা বলা ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। সোসাইটি ওয়াইডলি এটাকে ফলো করে। ডিসঅনেস্টি ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। সো দিস ইজ মোরালিটি। আই ডোন্ট নো, ছোটোবেলায় আমাদের একটা সাবজেক্ট থাকতো মরাল সায়েন্স, সেখানে ছোটো ছোটো স্টোরিজ থাকতো। এবার এই স্টোরিজগুলোতে এক একটা অ্যাট দ্য এন্ডে একটা মরাল এন্ড একটা বলে দিত। লাইক সাপোজ ওই গল্পটা শুনেছিস কিনা জানি না, সেই রোজ একটা এসে বলে বাঘ আসছে আর সবাই ছুটে ছুটে সেই লোকটাকে বাঁচাতে আসে। রোজ আসে, এসে দেখে না কোনোই বাঘ আসেনি, সে মিথ্যে কথা বলেছিল। আবার পরের দিন সেই লোকটা আবার বাঘ আসে বলে গ্রামের লোকজনকে ডাকে, গ্রামের লোকজন আবার ছুটে আসে তাকে বাঁচাতে, সেই দিনও মিথ্যে কথা বলেছিল। এবার যেদিন সত্যিকারের বাঘ আসে, সেই লোকটা সত্যিকারের চিৎকার করে গ্রামের লোকদের জড়ো করার চেষ্টা করে, সেই দিন কিন্তু আর কেউ আসেনি, কারণ তারা ভেবেইছিল যে কিছু মিথ্যে কথা বলছে। সো তুমি মিথ্যে কথা যখন বলবে ভেবে বলো, বিকজ ওয়ান ডে তোমার মিথ্যেটাই তোমাকে শেষ করে দেবে। সো ইফ ইউ আর লাইং, দেন থিঙ্ক বিফোর ইউ লাই। Your lie can turn into the truth and then you will be in great danger. So these are the moral stories that we used to learn. Okay, so আমরা ছোটোবেলা থেকে কি দেখে আসছি? তোরা ছোটোবেলা থেকে কি দেখে আসছিস? যে না, অন্যের জিনিস নিজের পেন্সিল বক্সে রাখবো না। ছোটোবেলায় আমরা তো এই করতাম, আমরা কারুর পেন্সিল বক্সে কোনো রাবার, কোনো এদিক ওদিক কিছু পড়ে থাকলে আমরা কিন্তু সেটা তুলে নিজের বক্সে রাখতাম না। কারণ কি, ওটা নিজের বক্সে রাখা মানে চুরি করা, মানে তাকে না বলে আমি তুলে নিলাম। বা ছোটোবেলা থেকে আমাদের মা বাবা কী বলে শিখিয়েছে? মিথ্যে কথা বলবে না, মা বাবাকে সবসময় সত্যি বলবে। আর কি বলেছে? পড়াশোনা করো, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। এগুলো আমরা শিখে এসেছি, সোসাইটি বলে এসছে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে, আমাদের চাকরি করতে হবে, এগুলো আমরা সোসাইটির ডুজ। সোসাইটি এগুলো বলেছে। ডোন্টস কি? তুমি কোনো খারাপ কাজ করো না, তুমি কোনো খারাপ কথা বলো না, তুমি কোনো মিথ্যে কথা বলো না। দ্যাট আর দ্য ডোন্টস। সো দিস ইজ মোরালিটি। And then what is integrity?
আমি যে বলি না, আমরা বলতাম মনে আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর যখন পড়তাম তখন কী বলতাম, হু উইল বি আর হু শ্যাল বি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর? পার্সন হু হ্যাভ ইন্টিগ্রিটি। তো ইন্টিগ্রিটি ইজ সামথিং দ্যাট কামস ফ্রম choice, not by obligation. Morality is an obligation. মোরালিটি ইজ অ্যান অব্লিগেশন। তোমাকে সোসাইটির কথা ভেবে চলতে হবে, সোসাইটি যেটা বলছে তোমাকে শুনতে হবে। ইটস অ্যান অব্লিগেশন, ইটস আ কাইন্ড অফ অব্লিগেশন, ঠিক আছে? সামটাইমস উই জাস্ট ডু সামথিং only to impress the society. If I am not wrong, all of us have done just to impress the society because society thinks that to be right, correct? But here integrity comes from inside. It is my own choice, it is my own choice, it is not an obligation, it is my internal principles that guides my behavior. আমি কেমন সেইটা ইজ ইন্টিগ্রিটি। আমার যে ইন্টারনাল সিস্টেম অফ প্রিন্সিপালসের যে ইন্টারনাল সিস্টেম, যেটা আমার ভেতরকার ব্যাপার, সেইটাই রিফ্লেক্ট করে আসে অ্যাজ মাই বিহেভিয়ার। My internal system of principle reflects my behavior, reflects how good or bad human being I am, correct? So integrity comes from a choice. If you think that you want to be an honest person, you do not want to be a dishonest person, you want to say the truth, this comes from inside actually. তুমি দেখেও শিখতে পারবে না, this is something that you build inside yourself. সো ইন্টিগ্রিটি আজকালকার দিনে পাওয়া যায় না। পার্সন with হাই ইন্টিগ্রিটি ইজ হার্ড টু ফাইন্ড because our internal principles needs to be that powerful so that it comes out and reflects in our behavior. That is integrity. And then what is law? Law means rules and regulations that some authority have prescribed. We all know that we have studied business law, we have studied company law, corporate law, okay, we are studying this ethics and all. So this laws, what is this? Some authorities decides that what you have to do and what you should not do. Law is also an obligation. Law is also an obligation. The only thing which comes from inside and it's a choice, that's integrity. So what is the difference between morality, integrity and law? So morality are the do's and don'ts that the society have widely accepted, that our society has accepted. And we know many things that our society have accepted and the society do not accept. We know that. Practically if we see, সোসাইটিতে এটা করা যাবে না, সোসাইটিতে ওটা করা যাবে না, সোসাইটিতে এই করা যাবে না, সোসাইটিতে তুমি একটা মেয়ে 5টা ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারতে পারবে না, তাহলেই সোসাইটি উইল ব্লেম দ্যাট গার্ল। সোসাইটিতে তুমি কোনো ছেলে বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবে না, তাহলেই উই অল আর ইউজ টু অল দিস। একটা ছেলে কোনো মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবে না যদি সোসাইটির কেউ দেখে নেয়, দ্যাট ইজ নট গুড। সো দিস আর দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস, বাট অ্যাকচুয়ালি few don'ts are actually impractical. Yes, হ্যাঁ, চুরি করবো না, মিথ্যে কথা বলবো না, these are okay, practical, these are fine. But like this concept that if a girl is standing with 10 boys, then the girl is characterless, is the most third class, I will use this term, third class thinking. Okay, so people faces all these girls and this society being a male dominant society. I'm sorry, but it's a male dominant society, and I guess my students, whoever, they knows this. It's a male dominant society, so every time, everywhere, women have to face things like this. So few things we should actually think from brain instead of thinking about the society. It's not that a girl standing with 10 boys is a characterless. She might be having the best character than the ones sitting at home. And I'm telling this from my experience. There is a saying that do not judge a book by its cover, and it's totally this. People judge you just by seeing your pictures or seeing you doing this, that, but actually what you are, people will never see that. People never takes the time to blame you. So morality at this, integrity comes from a choice,
whether you want to be a good human being, whether you want to be an honest one, whether you want to be a impartial one, it will come from inside. And law, it's something that is put on. Why? So that the discipline could be maintained, everything could be maintained, and unity could be maintained in workplace. That's why authority imposes certain laws, rules and regulations, because we all know that without any rules, without any strict hands, we all will get somehow disbalanced. So to maintain a proper balance in our life, in workplace, ল, রুলস, রেগুলেশন, এভরিথিং ইজ নেসেসারি. বাড়িতে যেমন মা যখন থাকে না, আমরা মানে তখন ভাবি যে কি রিল্যাক্স, দুদিনের জন্য মা বেড়াতে গেছে, কি রিল্যাক্স, মা কিছু বলছেও না. কিন্তু বাড়িতে যখন মা থাকে, উই রিমেন সো মাচ ইন কন্ট্রোল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নেসেসারি. ইটস নট দ্যাট মা দখল দিচ্ছে. মা আমাদের ভালোর জন্য করছে, মা বাবা পেরেন্টস আমাদের ভালোর জন্য করছে, অ্যান্ড ইট ইজ নেসেসারি. দ্যাট কন্ট্রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, whether it's in life or it's in workplace, and that's why the authority comes with rules and regulations. Correct? Okay, now next topic is what? Employee morale. Next topic is employee morale. I guess I will continue this in the next video. Okay.